Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Big Mountain. Pinalik man pa. Turning over. Woo! Hi everyone and welcome back dito sa Buhay sa Canada. As you can see, a different setup tayo today. So, kung bago ka dito sa channel na to, my name is John and I'm a content creator ng Buhay sa Canada. If you haven't subscribed, I really do appreciate if you will join our community, subscribe to this channel at i-share mo na rin to kapag may natutunan ka sa topic na to. So, as you can see before, nakasama kong mag-discuss regarding sa Yukon territories. Open na mga ba yung Yukon? Ano yung possibility na makapunta ang Pinoy sa Yukon? So last time nag-discuss ako, kasama ko si Pinoy yung opportunities na ipinakita sa atin. That was 2 years ago sa news sa Philippines. Marami, yung ano pala, yung marami na naman kailangan na na Pinoy dito Ano, nabalita mo ba yun sa may Yukon, di ba? Ano raw, maraming hinahire. 2,000 katao? 2,000 per year daw ang i-hire nila dun sa Yukon, sa area ng Yukon. Noong isang linggo, pumirma ng kasunduan ang Yukon Canada at Pilipinas para sa pagpapadala doon ng 2,000 Pinoy skilled workers kada taon. Napanood ko lang yung Yukon dati kasi nasa bandang north yung Yukon North ng North Canada. territories ng Canada. Nasa north. Yung napanood ko dating Yukon Yukon Gold. Maraming mining doon Hindi, cable yata pinapanood mo sa Yukon Gold So, kaya naisip ko baka magmimina yung mga tao doon. Pero medyo doon hindi masyado maraming tao kaya naghahanap sila ng mga immigrant. Yung weather doon, kung ikukumpara mo rito sa Winnipeg, Malamig doon Lahat ng mga province sa north mas malamig dito. Yung Winnipeg malamig na yon, mas malamig pa doon sa Yukon. Kasi banda ng na yun malapit-lapit na sa Alaska yun. Yes, malapit na. Tsaka sa dulo siya ng BC, British Columbia. So, nasa mataas talaga, mataas. Dito yung Winnipeg, dito yung Yukon, tapos dito na yung US. So, pero pag lamig naman, pag nag-jacket ka naman, ayos lang. Basta kaya ng Pinoy, kahit saan yan, basta makapagkaroon ng trabaho. Pagka naging immigrant ka naman doon, di lumipat ka na lang ng BC, Toronto, dito sa Manitoba. But today, right now, we will discuss about the new pathway na kung saan there is a new pilot program sa Yukon territories at tinatawag nila itong Yukon Community Pilot Program, an international mobility program in which ito talaga yung makikita kong magandang paraan para makapunta sa Canada kung hindi ka mapili. Yes, kung hindi ka mapili kasi ang Yukon territories is medyo nasa taas. Medyo malamig ang lugar na to, but sometimes dun sa mga malalamig na lugar, doon sa mga isolated na lugar, doon natin makikita yung talagang pwede maging gateway natin papunta rito sa Canada. So, with this program, tama kayo doon sa nabasa ninyo sa thumbnail natin na this is a no IELTS needed and even no education credential assessment. Hindi mo na kailangan ng LAMIA para makapasok sa program na to at syempre, yung fear nating lahat is yung proof of funds. So sa pilot program na to sa Yukon, hindi na rin kailangan ang proof of funds. And syempre, kapag 35 years and above ka, so sa ibang mga pathway, medyo mahihirapan tayo. Pero dito, sa pilot program, sa community pilot na to, no age limit. As long as you will be able to get the requirements or eligible ka sa requirements para makapunta sa pathway na to, good yun. Thumbs up tayo. So yung link ng website nasa description below. You can double check that one. You are free to check it. Pero sa ngayon, I will go around. I will give you a quick tour doon sa website na kinukunan ko ng information na to. And we'll proceed doon sa website. So, nasa link na yun, pindutin nyo na lang. So, ito yung magiging itsura niya. So, I will love to introduce to you yung
International Mobility Program, Yukon Community Pilot, which is open for all work permits. And syempre, hindi mo na kailangan ng LAMIA when it comes on trying this pathway. So, ano ba yung goal? Ano ba yung Yukon Community Pilot Program? And as you can see, the Yukon Community Pilot is a federal territorial permanent resident stream to work with a permanent permit component. So, this pilot program is opened. As you can see, nag-open na siya ng January 2020. So, medyo almost 8 months na palang existing itong pilot program na to. And the main goal of this program is to really to attract and retain immigrants in Yukon communities by testing innovative approach to permanent immigration. Kasi sa totoo lang, konti lang ang tao sa part ng territory ng Yukon na yan, but they are trying their best para mas magkaroon pa ng mas malaking community, and which is involved looking for another option para sa mga work permits or dun sa mga naghahanap ng trabaho para makapunta at maging permanent resident dito sa Canada. So, ano ba yung mga participating communities na pwede nating hanapan or pwede nating i-check para makapaghanap ng mga trabaho? So, with this participating communities all around Yukon territories, so as you can see, pwede nyong i-search to sa Google, yung Carcross, Carmacks, Dawson City, Haines, Junction, Watson Lake, and Whitehorse. And I think Whitehorse is the city, yung main city talaga ng Yukon. So, ito yung mga communities na pwede nyong i-check yung mga job availabilities para makakuha ng trabaho, para makapasok dito sa mga requirements na to. Again, with those requirements, ano ba yung mga requirements para makapasok or para makapunta rito sa Yukon territories? Let's try to check the employer eligibility. So, in regard sa paghahanap ng trabaho, you are allowed to work 2 to 3 part-time job offers up to 3 employers. So, mainly, ang kailangan talaga rito is makahanap ka ng job employer to support your application para dito sa community or dito sa pathway na to. Then, also, with this documentation, ang sabi rin dito, for foreign national decide to work in Yukon, you must submit their work permit application online for 2 years, open work permit. So, and ang maganda pa rito with the open work permit, it can be extended. So, ito, alam ko meron dito yan, with the work permit duration, you can always extend yung work permit nyo sa processing with the work permit extension. And ang maganda pa rito, if you are classified as NOC type 0, if your principal applicant is employed as at least NOC type skill 0 or skill level A or B, yung spouse mo, yung common law partner mo, are allowed to be with you to become an open work permit as well. So, maganda yung program na to. So, you can always double check itong website na to, and marami kayong mapupulot ng mga information in regards to the new pathway, which is yung Yukon Community Pilot Program. So, yan. So, with this pilot program, sabi ko sa inyo, I think, dito lang to sa opinion ko lang it will be beneficial for all of our kababayans that has medyo may edad na or yung age limit is nasa 35 years and above. It will be a good opportunity para makakuha or makapaghanap ng trabaho dito sa pathway na to. And syempre, if you are a student, international student na nandito sa Canada, pwede rin kayong, this is a good pathway or a good gateway para makahanap ng trabaho para maging permanent resident. And sinasabi ko nga, medyo malayo, pero posible. And syempre, doon din sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada, which is meron na silang work permit, you have the opportunity to look for work doon sa mga
designated na mga communities or participating communities sa Yukon. And based na lang din nung nasabi namin ni Pinoy, the really only goal natin dito is to really makapasok sa Canada and to become permanent resident. Once you become a permanent resident, kahit saang gateway pa yan or kahit saang province ka, basta makapasok ka, yun yung pinaka-primarily goal. And para once you become a permanent resident, sabi ko nga, you will be able to gain or to access the mobility rights na kung saan, after mong maging permanent resident, you can now transfer to any province of choice na gusto mo. And yun lang, and you will be able to access with all those health benefits and yung mga benefits pa being a permanent resident dito sa Canada. So yan, sana po try to check this website, and then ililink ko rin sa description below kung ano yung pwede nyong tignan, kung ano yung mga job offers or job vacancies na pwede nyong makita sa Yukon territories. So this is just a sharing of my thoughts, sharing of my knowledge based on experience, at syempre yung mga nare-research natin kung ano yung mga updates dito sa buhay sa Canada when it comes to migrating dito sa Canada. So yan, sana po may mga natutunan kayo. Sana meron kayong napulot or sana nagkaroon kayo ng idea na with all those pathways na express entry, AIPP, student pathway, and even yung mga caregiver pathway, pwede nyo rin pong tignan to as an alternative, as an option to go to Canada as a gateway para makapunta sa Yukon at maging permanent resident. So once again, if this is your first time watching me, my name is Jan, and I really do appreciate if you will subscribe onto this community, and even kahit i-share mo to sa at least 2 true friends mo na gusto rin pumunta sa Canada. So once again, a lesson learned is always a lesson to be shared, and I will see you po on to our next video. Maraming salamat po.